Tu sais, à mon âge, on croit avoir vu tous les rebondissements de la vie. Je vais tort. Tout a bascule dans mon monde le lendemain de funérailles de mon fils Brian. Le soleil était froid sur Dallas ce matin-là, mais le plus glaçant, si furent les mots de ma belle-fille, Rachel. Elle avait toujours été vive, mais ce jour-là, elle aimait transpercer. À la lecture du Testament, Rachel est penchée et chuchote, n'attends pas un centime de la succession de Brian. Tu en auras reine. J'ai le promets. Mais l'avocat de la famille, Tom Barker, un homme de confiance en que Brian avait eu confiance pendant des années, surit simplement et dit, il reste une clause, en fait. La plus importante. C'est alors que le visage de Rachel passa de la suffisance à un palleur fantomatique. Elle vacillait sur ses chaises comme si on lui avait arraché le sol sous les pieds. Mais j'ai avance trop vite. Plus toute cette semaine-là, j'ai mis tenais devant la tombe de Brian à Oakwood Memorial, les mains tremblantes, essayant d'empêcher le programme d'obsèques de S.E. Descher. Rachel S.E. tenait à quelques mètres de moi, déjà occupée à consulter son téléphone, sans une larme au visage. Elle parle assez fort pour que tout le monde l'entende. Enfin, j'ai pu recommencer à vivre. Ces derniers mois ont été un enfer. Brian était un fardeau. J'ai senti mon cœur assez glacer. Les gens ont interrompu leurs conversations silencieuses et nous ont regards. Certains, comme Linda, la vieille amie d'enfance de Brian, ainsi sont approches, essayant de nous réconforter, mais j'avais du mal à respirer. Rachel fura son téléphone dans son sac à main que tous et dit, c'était mon mari, Frank, plus ton fils. Et maintenant, tout est à moi. Elle se dirigeait vers sa voiture, un BMW flamboyant que Brian lui avait offert à Noël ilya2ans, sans se retourner. J'ai me demandé si elle avait jamais vraiment aimé mon fils, ou sa maladie n'était un retard dans ses projets. Tandis que les personnes en deux partaient, j'ai resté seul près de la tombe. Des souvenirs me submergeant. Brian enfant, toujours en train d'inventer quelque chose dans notre vieux garage poussiéreux. Papa, pourquoi tout le monde fait de maquettes d'avions argentés? Demandait-il en brandissant un jet qu'elle avait peint en bleu vif et jaune. J'ai évoqué le mien de marque. Il n'y sauvé jamais la foulée. Ces années ont passé comme un éclair, et la créativité obstinée de Brian est min loin. Il a été admis à Stanford grâce à une bourse, a créé une application que fait fortune et, même après la mort de sa mère, Illinois a toujours trouvé le temps de m'appeler le dimanche soir. Quand son application est vendue à des millions, Illinois a fait tout le trajet jusqu'à chez moi, près de Dallas, est dans son vieux camion et m'a tendu un bouteille de champagne. Tu prends ta retraite, papa, mais il dit, et j'ai quitté l'atelier de menuiserie dont tu as toujours rêvé. Cet atelier de menuiserie est toujours là, derrière chez moi. Je n'ai pas beaucoup construit ces derniers temps. J'ai les mains raides, et après la maladie de Brian, je n'ai fait que m'occuper de lui. Le pire jour de ma vie était celui où il m'a appelé pour me dire, Papa, j'ai un cancer. Mais je vais me battre. Stade 3 pancréas. Les médecins de l'hôpital méthodiste étaient bienveillants, mais nous connaissions tous les risques. Rachel, au début, a joué la pause de vie. Elle organisait de rendez-vous, et s'y renseignait sur les traitements, me disait qu'elle contrôlait la situation. Mais au bout de quelques mois, elle a commencé à disparaître. J'ai un perplexe, et-il dit un nude pendant que Brian dormait. Fais-le, Frank. Il a besoin de quelqu'un de plus fort. C'était là, j'ai vivais dans leur chambre d'amis, préparant de repos que Brian pouvait avaler,
Elatant avec ses médicaments, regardant mon fils décliner de jour en jour Rachel se plongeait dans ses affaires, mais en réalité, elle attendait, préparant sa fuite. Elle ignorait que Brian préparait aussi ses plans. Elle rencontrait secrètement Tom Barker, l'avocat, pendant de heures. Papa, aimé dit Brian un jour, any team quiet pas pour l'avenir. Fais simplement confiance à Tom le moment venu. J'ai lui ai dit de any pas parler comme si, mais il a just souri. J'ai sais que c'est souci de moi. Le lendemain de funérailles, Rachel m'a dit que j'ai devais quitter la maison. Tu n'es pas sur l'acte de propriété. Brian t'a le en chambre. Ce bail prend fin à son dex. Elle m'a tendu un dossier contenant un contrat de location. Savoix était glacial. Dans un court d'hier, au lieu j'appelle la police pour violation de propriété. D'abord sur les marches de la maison où j'avais pris soin de mon fils mourant, j'ai fixé mes valises sur le porche. Elle me regardait faire mes valises, les bras croisés, comme si elle avait hâte de m'effacer. Je suis part 1, 3 sacs à l'arrière de ma Buick Cabossy, avec le sentiment d'avoir perdu non seulement mon fils, mais aussi ma maison, ma famille, tout. Ce soir-là, dans un motel bon marqué près de Dallas, j'ai étalé les documents que Rachel m'avait donnés. Mes mains tremblaient de choléra et de chagrin. J'ai trouvé la carte de Tom Barker dans mon portefeuille et j'ai allé appeler. Viens à mon bureau demain, m'a-t-il dit. Il y a des choses que tu dois savoir sur le testament de Brian. Il voulait que tu sois protégé. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Mais je me suis accroché à la dernière chose que Brian m'a dit. Papa, fais confiance à Tom. Je me suis assuré que tout irait bien. Et pour la première fois depuis les funérailles, un petit espoir tenace commença à grandir dans ma poitrine. J'ai passé 4 nuits dans ce motel de l'Abra, le genre d'endroit où le café a un goût de vieux carton et où les murs sont si fins qu'on entend la télé du voisin toute la nuit. Chaque matin, j'ai me réveillais au lever du soleil, contemplais l'autoroute du Texas et avais l'impression de me réveiller dans la vie de quelqu'un d'autre. Tout ce que j'ai possédé tenait dans 3 valises et un carton de maquettes d'avions que Brian et moi avions construits ensemble. Lately de menus rituels m'avait acquis, tous mes autos, et même les photos de ma défunte pause, tout cela était encore chez Rachel. J'ai me demandé si j'y reverrais un jour tout cela. La seule chose que me tenait en haleine, c'était les mots de Brian, fais confiance à Tom. Je me suis assuré que tout irait bien. Alors, le 5e matin, j'ai enfilé mon plus beau costume, encore légèrement parfumé du cimetière et de l'eau de cologne que j'avais porté au mariage de Brian, et j'ai pris la route pour le bureau de Tom Barker. Le bâtiment était moderne, les vitres brillantes sous le soleil de Dallas, bien loin du vieux palais de justice en briques que j'ai fréquentais à l'époque où j'étais ingénieur. Tom m'a accueilli d'une poignée de main ferme et avec cette gentillesse qu'on n'y voit que chez quelqu'un qui respecte vraiment son fils. Frank, je suis content que tu sois venu. Brian voulait que tout soit bien réglé. Tu auras besoin de café pour cier. Il verse une tasse d'une théière en argent que semblait provenir d'un hôtel 5 étoiles. J'ai glissé le contrat de location sur la table. Rachel m'a mis à la porte le jour de funérailles. Elle dit que j'ai n'était qu'un locataire. Est-ce que c'est légal? Tom examina les papiers en franquant les sourcils. C'est légal, Frank? Rachel avait techniquement le droit de résilier le bail. Mais l'histoire n'y serait pas là. Elle poussa un lourd pile de documents devant moi. Brian était méthodique. Elle prévoit tous les scénarios, surtout celui où Rachel rendrait les choses difficiles.
La lecture du testament était prévue pour vendredi à 14h. Rachel sera là avec son avocat, a dit Tom. Mais sachas que Brian a les instructions pour d'autres témoins. Linda, de la famille, et son associé, Greg. C'est la me fait me sentir un peu moins seul. J'ai passé les 2 jours suivants à arpenter la chambre du motel, usant l'affreuse maquette, l'esprit en proie à l'inquiétude. Etsi Rachel avait raison? Etsi la maladie de Brian l'avait rendu vulnérable? Le doute est insinué pendant les heures sombres, mais à chaque fois, j'ai me souvenais de la vivacité de Brian, même durant ces dernières semaines. Vendredi, un vent violent est arrivé. J'ai remis mon costume et j'ai suis allé au bureau. La salle de réunion de Tom était pleine d'énergie nerveuse. Rachel, en tel noir de créature et bijoux coûteux, son avocate, un femme au visage de marbre. Greg, l'air anxieux et un peu de place dans son blazer trop grand, et Linda, serrant son sac à main à 2 mains. La voix de Rachel était forte et cassante. Frank, tu n'as pas besoin d'être ici. Tout Emma patient en tant tu épouses de Brian. La loi est claire. Tom leva la main. License le testament. Il le préambule juridique, et Rachel vibre de confiance tandis que la liste de biens lui parvenait, maison, voiture, comptes bancaires. Tu vois, siffla-t-il. Jet avise dit. Mais Tom n'est pas là. Il y d'autres legs. Il tourne la page et lut. À mon père, Frank Reynolds, que pris soin de moi quand j'étais au plus bas, j'ai légué 50% de parts de Reynolds Innovations, y compris toutes les actions et les droits aux dividends. La salle est effigie. L'avocat de Rachel laisse tomber son stylo. Quoi? C'est impossible. Le visage de Rachel est vide de ses couleurs. Greg me regarde, les yeux écarquils d'espoir. De plus, a poursuivi Tom, mon père recevra l'intégralité du contenu de l'atelier de menuiserie, tous les autos et la somme de $120,000 du fonds commémoratif. Rachel s'y leva d'un bond, ses chaise dérapante. C'est de la fraude. Elle était malade, c'est de la manipulation. Elle s'y tourne vers Tom. Tu vas le regretter. J'ai contesterai tout devant le tribunal. La voix de Tom était calme mais ferme. Brian oppose une dernière condition. Si Rachel expulse Frank de la maison dont elle est souvent morte, tous les biens reviennent à Frank. La maison, les comptes, tout. Rachel avait l'air d'avoir reçu un gifle. Son avocat balbutie quelque chose à propos d'abus d'influence, mais Tom s'est contenté de dire, Brian s'y attendait. Il y a une déclaration vidéo. Frank, voulez-vous la regarder maintenant? J'ai hoché la tête, les mains tremblantes. Tom installe un petit moniteur et appuie sur lecture. Le visage de Brian est apparu, décharné mais déterminé. Papa, si tu voici, c'est que Rachel a fait son choix. Je suis désolé que tu aies dû endurer. Mais j'ai vu que tu sois en sécurité. J'ai vu que tu as si dont tu as besoin. Fais un bon usage. Et Rachel, si tu regardes, sache que l'amour sans gentillesse n'est pas de l'amour. Le silence implique la paix. Les yeux de Rachel s'y plissèrent de rage. Ce n'est pas fini. J'ai ressenti un vague d'émotions. Le choc, le chagrin et une gratitude si profonde qu'elle m'a blessé. Mon fils m'avait protégé du traitum. Il avait vu la vérité sur Rachel, sur la loyauté et sur l'amour que servait même à la mort. Dehors, le vent faisait trembler les vitres. Mais à l'intérieur, j'avais l'impression, pour la première fois depuis des semaines, que le sol sous mes pieds allait enfin se stabiliser. J'ai quitté le bureau de Tom Barker, l'esprit en ébullition et les mains encore tremblantes. La menace de Rachel,
Ce n'est pas fini. Resonate dans mes oreilles bien après être entré dans l'ascenseur. J'essaie de me convaincre que si n'était que de fanfaronades. La colère de quelqu'un a que en avait finalement dit non. Mais je connaissais trop bien Rachel. Quand elle se sentait accueillie, elle se décanait. En arrivant au parking, mon téléphone vibrate des d'appels d'un numéro inconnu. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, je suis retourné au motel, le cœur battant la chamade. Je suis resté assis un long moment dans le fauteuil de lèvres, à contempler le petit avion miniature que j'avais construit avec Brian. Je trace les rayures bleues tordues avec mon pouce, repensant à tous les projets que nous avions faits ensemble, à tous les rêves inachievés. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Chaque fois que j'ai fermé les yeux, j'ai entendu la voix de Rachel, tantôt suppliante, tantôt furieuse. Elle avait tout perdu, non pas à cause de moi, mais parce qu'elle avait révélé sa véritable identité. Malgré tout, j'ai m'inquiétais. Elle avait de l'argent pour payer d'avocats, et le combat n'était pas vraiment terminé. Mais pour la première fois depuis la mort de Brian, j'avais l'impression d'avoir un certain pouvoir, aussi infime fut-il. La semaine suivante fut un véritable tourbillon de paperasse et de rendez-vous. Tom m'appelait souvent pour me guider dans la session de actions, les démarches administratives pour l'atelier de menuiserie, les comptes bancaires. Brian a vraiment pensé tout, Frank, m'a-t-il dit un après-midi. Il a même créé un fichier pour que tes phrases juridiques soient couvertes, même si Rachel fait traîner les choses. Pourquoi ferait-il tout ça, demandai-je. La voix de Tom était douce. Parce qu'il t'aimait. Et parce qu'il savait de quoi Rachel était capable. J'ai passé des heures avec Greg, l'associé de Brian, à passer en revue les activités de l'entreprise. Brian a toujours dit que tu étais l'homme le plus pragmatique qu'il connaissait, et m'a confié Greg en feuilletant de feuilles de calcul. Il voulait que tu contribues à l'intégrité de l'entreprise. Je sais que c'est beaucoup à assimiler, mais je suis content que si soit toi. J'essaie de me concentrer sur mes affaires, mais en réalité, mes pensées revenaient sans cesse à mon fils. Partout j'ai regardé le sourire nerveux de Greg, les petites clés de menuiserie dans ma poche. J'ai voyé les empreintes digitales de Brian. Cela me réconfortait et me brisait le cœur à la fois. Rachel, quand elle était sur le pas de guerre. Elle déposa un requête pour contester le testament et engagia l'un des avocats les plus agressifs de Dallas. Sa stratégie consistait à prétendre que Brian était mentalement inapte durant ces derniers mois. Le tribunal ordonna la production du dossier médical, et Tom, toujours prêt, produisit de lettres de l'oncologue et de l'infirmière de l'hospice de Brian, M. Reynolds reste sain d'esprit et a fait preuve de discernment dans toutes les décisions juridiques et professionnelles. Rachel a essayé une autre tactique, salir mon nom dans la presse locale. Elle a accordé une interview à un journaliste de télévision, s'y présentant comme la veuve vendue, spoliée de son héritage par un vieil homme intrigant. La voir parler avec de larmes qu'elle n'avait jamais versées aux funérailles de Brian m'a retourné l'estomac. J'ai appelé Linda, l'amie de Brian depuis le lycée. Elle est désespérée, Frank, a dit Linda. Les gens que connaissent la vérité te soutiendront. J'ai temo ignoré si tu as besoin de moi. Daughters amos ont également pris contact avec moi, d'anciens collègues, de voisins, et même l'ancien colocataire de Brian à l'université. La communauté se souvenait du comportement de Rachel pendant la maladie de Brian. Ils se souvenaient de son absence, de ses plaintes, de ses courses coûteuses pendant que Brian luttait pour sa vie.
J. requeli leurs témoignages et les ai transmis à Tom. La bitterly juridique dur de moise. Chaque audience apportait plus de stress, plus de paperasse, plus de reproches de la part de l'équipe de Rachel. Parfois, j'ai me demandé si c'est la finerie d'un jour, si j'ai me sentirais un jour à nouveau chez moi. J'ai passé mes nuits à motel et mes journées à jongler entre le tribunal et le bureau. Mais j'ai n'étais pas seul. Linda passait souvent, apportant de repos fait maison et une conversation agréable. Greg est devenu un partenaire de travail stable, toujours à l'écoute. Min Thomas commence à me sembler plus un ami qu'un avocat. Et au cœur de tout cela, Illinois y avait la voix de Brian, sur de vieux messages vocaux, dans les lettres qu'elle m'avait laises et dans mes souvenirs. Par un Freud matin de décembre, Thomas appelait pour annoncer la nouvelle. L'avocat de Rachel veut un arrangement à l'amiable, et-il dit. Ils savent qu'ils n'y peuvent pas gagner. Elle n'a plus d'argent, et le juge statue que le testament était valide. Tu rentres chez toi, Frank? J'ai senti de larmes couler sur mes joues pour la première fois depuis des mois. Je suis rentré chez moi, ma maison, enfin, légalement. La pelouse était en désordre, la boîte aux lettres encombrée de lettres menaçantes et de factures impayées. Mais à l'intérieur, l'atelier m'attendait. Mes mains tremblantes endeavouraient la porte et en voyant les autos de Brian. Exactement comme il les avait laises. La guerre était finie. J'ai pouvais enfin faire mon duel en paix, entouré de l'amour que mon fils m'avait lais. Le jour où je suis rentré dans cette maison, l'air du Texas semblait plus perturbé n'y avait été depuis de mois. Il n'y avait plus personne, plus de Rachel à la porte, plus de menaces et de documents juridiques. Just le silence, et le craquement du vieux plancher sous mes pieds. J'ai porté mes valises en moi, chaque muscle me faisait mal, mais le cœur enfin plus léger. J'irais de piece en piece, laissant les souvenirs me revenir. Brian enfant, courant dans le couloir, un avion miniature dans chaque main, l'écho de son rire dans le jardin, la photo de ma femme encore sur la cheminée. La poussière était déposée partout, mais la maison ennemie semblait plus hostile. Elle semblait vide, certes, mais elle était enfin à moi. En I un invite, en I un locataire. Juste un homme qui rentrait à la maison. La première chose que j'ai faite était de visiter l'atelier. Il était tel que Brian l'avait lais. Il y avait de projets à moitié terminés sur l'étable, de copeaux de bois par terre et un note manuscrit collé au-dessus du portails. Rêve grand, papa. Je suis resté là un long moment, respirant la cire et me remémorant nos meilleurs jours, les samedis à construire de nequires, à discuter de la meilleure façon de réparer un planche voilée. Brian insistant sur le fait que ces bien n'était jamais suffisant. La douleur dans ma poitrine était à la fois une douleur et une fierté. La vie s'est installée dans une nouvelle routine. J'ai rencontré Greg presque tous les matins. Ensemble, nous avons dirigé Reynolds Innovations pendant ses premières années sans Brian. Nous étions parfois en désaccord, mais j'ai savais que chaque décision que j'ai prise était dans l'intérêt de mon fils. Tom s'occupait de dernières formalités administratives, et Linda me gardait les pieds sur terre, me rappelant constamment de manger, de me reposer, de vivre. Elle me dit un jour, Brian serait fier, Frank. Il voudrait que tu profites de cette seconde chance. Pendant un moment, le silence me semble étrange. Plus de Rachel que s'agitait dans la cuisine, plus d'infirmières de l'hospice que entraient et sortaient, plus de dates d'audience que me hant. J'ai recommencé à cuisiner, comme ma femme le faisait autrefois, mes reine n'était aussi bon que son rôti braise. Linda venait parfois dîner et
pour la première fois depuis des années, la maison SS remplie de rires non forces. Mais Rachel n'avait pas complètement disparu. Elle persistait dans de curieux furieux et quelques lettres de son avocat, mais elle était désormais impuissante. Le tribunal avait statué, toute contestation du testament était rejetée. Les mots du juge résonnaient à mes oreilles, les intentions du testateur étaient claires, les conditions parfaitement légales. La succession est réglée. Le quartier aussi semblait avoir changé. De vieux amis, que avaient garde leurs distances pendant la bataille juridique, leur faisaient maintenant signe depuis leur porche au lieu passaient à porter de ragoûts et de tartes. Certains étaient simplement curieux. Tout le monde aime les scandales, mais la plupart appartiennent un soutien sincère. Ils avaient compris que était Rachel etc que Brian avait prévu. J'ai commencé à réfléchir à ce que j'allais faire de ma nouvelle vie. L'entreprise prospérait, mais je n'étais pas sans rester assis derrière un bureau toute la journée. Ma véritable joie résidait dans l'atelier. Je suis investi à fond, fabricant de petites voitures pour les enfants du voisin et ux mobiles sur mesure pour la cuisine de Greg. Je provise de la satisfaction à travailler de mes mains, à créer quelque chose de solide et de durable, quelque chose que n'y travaillerait ni décevrait. Un soir, alors que le soleil texan s'y couchait rose et or derrière le jardin, Linda m'a rejoint sur la véranda. Elle avait apporté de la limonade et nous avons parlé de tout sauf du passé, de son jardin, de projets de Greg pour l'entreprise, de la façon dont le monde continue de tourner, même quand le nôtre est historique. Tu sais, Frank, dit-elle, il est peut-être temps que tu fasses quelque chose pour toi. Voyage. Suis encore. Fais toutes ces choses que tu as repoussées quand Brian était malade. J'ai longuement réfléchi après son départ. J'ai réalisé que, pour la première fois depuis des années, l'avenir n'était pas seulement quelque chose à subir. C'était quelque chose à planifier. Bien sûr, il y avait encore de nuits difficiles. Le duel n'est pas de rythme. Certains soirs, je me retrouvais à la table de la cuisine avec un verre de whisky, le silence pour seule compagnie. Parfois, j'entendais la voix de Brian, aussi réel que mes souvenirs, me rappelant de persévérer, de chercher le prochain projet. Le mort d'un fils n'existant pas avec le temps, pas plus que la douleur de le perdre. Mais chaque fois que je prenais un marteau au lieu que je laissais un arrêt de pin, je sentais Brian tout près. Dans le vrombissement de la science, dans l'odeur du bois, dans la lumière que filtrait juste à travers la fenêtre, je construisais bien plus que de étagères au lieu de nequires. Je construisais mon retour à la vie. Maintenant que les turbulences juridiques sont derrière moi et que l'atelier formule de nouveaux projets, j'aurais dû être satisfait, voire heureux. Mais la vérité, c'est que après tant d'années passées comme mari et père, puis comme aidant et combattant, Illinois est difficile de redevenir franc. Chaque matin, je me levais tôt, un café à la main, et je regardais le soleil se lever par la fenêtre du jardin. Parfois, je ressentais la solitude aussi violemment que le vent du Texas. Mais la vie, comme je l'avais appris, continue. Un matin, Greg a frappé à ma porte, un pile de papiers sous le bras et le regard exalte. Frank, j'ai averti monter quelque chose, et Michael dit un étalon de tableaux et de rapports sur la table de ma cuisine. Brian a les de mots à propos d'un fonds d'études, un bourse pour les jeunes que viennent d'étudier l'ingénierie mais que n'ont pas les moyens. Je pense qu'on devrait le faire. L'idée m'a frappé de plein fouet. Le rêve de Brian avait toujours été d'aider les gens à construire leur avenir. Il avait vu comment l'éducation avait changé sa vie, et la mienne.
Nous avons discuté pendant des heures, elaborant un projet pour la bourse Reynolds, un programme permettant aux jeunes de la classe ouvrière d'aller à l'université, sans conditions. Pour la première fois depuis les funérailles de Brian, j'ai ressenti un étincelle dans mon ventre, un but réel et nouveau. Linda était la première à rejoindre notre petit comité, organisant de collecte de fonds et diffusant l'information. Rapidement, voisins et entreprises locales ont commencé à faire de dons. Même certaines personnes qui avaient autrefois soutenu Rachel ont rejoint le mouvement, désireuses de contribuer à une bonne cause. La bourse était mentionnée dans le journal local, et j'ai reçu une lettre d'une mère célibataire de Lubbock dont le fils voulait devenir ingénieur. Merci d'avoir donné ces chances à mon fils, a-t-il écrit. J'ai gardé cette lettre accrochée au-dessus de mon établi. Le travail me donnait une structure. Mes journées étaient bien remplies. Réunions, séances de planification, appels téléphoniques avec le conseil d'administration de l'université. Mes mes soirées restaient consacrées à l'atelier. C'est là que j'ai laissé mes pensées et poser, au le chagrin et l'espoir et mêlant au brut de sais et à l'odeur du cèdre. Parfois, Linda passait et nous partageons de histoires, sur fond de musique ancienne. Mais Rachel, fidèle à elle-même, ne pouvait pas abandonner. Elle trouva un nouveau avocat, envoya de nouvelles lettres de menaces et tenta même de rallier à ses causes d'anciens amis de la famille. Cette fois, cependant, ses paroles ne porteront pas grand-chose. Trop de gens avaient vu son vrai visage pendant le procès. Même ses derniers sessions assurant. Après le rejet de son dernier appel, Rachel m'a envoyé un simple courriel. Tu aimes vol mon avenir. Tu vas le regretter. Je suis resté longtemps rive à l'écran, sans ressentir, rien. La choléra avait disparu. J'ai n'éprouvé que de la pitié. Elle avait perdu non pas à cause de moi. Mais parce qu'elle avait pris la croix pour de la force. Brian elle avait vu bien avant moi. Rachel ayant enfin quitté mon quotidien, la maison est redevenue un havre de paix. J'ai accueilli de voisins pour de barbecues dans le jardin et j'ai apprécié aux enfants du quartier à construire de nichoirs, comme Brian et moi l'avions fait autrefois. La famille de Greg venait dîner le dimanche, implicit les pieces de rires et de l'odeur du poulet rôti. Même Linda commence à laisser ses gants de jardinage sur mon porche, promesse tacite de toujours revenir. C'était là. Nous avons remis nos 3 premières bourses. Lors de la cérémonie, j'ai remis les chèques, les mains en poumons fermes que le cœur. Chaque bénéficiaire avait une histoire, surmonter un dol, cumuler du emploi, aider à lever ses frères et sœurs. Chaque fois que j'ai les regardais dans les yeux, j'ai voyé un peu de l'esprit de Brian, curieux, déterminé, un brin têtu. J'ai leur ai serré la main, leur disant les mêmes mots que mon fils m'avait dit un jour, et de grandes ambitions. Ne les personnes te dire si que tu ne peux pas faire. Après la cérémonie, j'ai mis tennis dehors, sous le grand ciel du Texas, sentant enfin le poids de Annie's alligator. Le monde m'avait tant pris, mais en retour, Illinois m'avait offert une nouvelle famille et un but que transcendait le chagrin. La douleur de la perte de Brian était toujours là, peut-être le serait-elle toujours, mais j'ai éprouvé aussi autre chose, de la gratitude. Pour le temps que nous avions partagé, pour les leçons apprises et pour la chance de les transmettre. Alors que le soleil baissait, projetant une lumière dorée sur la cour, j'ai réalisé que Brian était toujours là pour moi, dans chaque geste de gentillesse, chaque lueur d'espoir que j'ai contribué à construire. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai envisagé l'avenir avec une joie presque totale. Cet automne fut le plus paisible que j'avais connu depuis des années.
Les jours rafraîchissants, les feuilles du jardin devenant croquantes et rouges, et l'atelier vibrate au rythme paisible de vieilles habitudes que revenaient. Mes mains, autrefois si habitués aux soucis et aux soucis, travaillant désormais du réconfort dans la création, construire des étagères, restaurer de vieux meubles et, parfois, tard le soir, bricoler l'avion inachievé que Brian et moi avions commencé ensemble dans des jours milers. La maison, autrefois un lieu de tristesse, est peu à peu transformée en un véritable foyer. Les enfants de Greg dessinant à la craie dans l'allée. Le rire de Linda résonnait par la fenêtre de la cuisine. Mine de voisins que je n'avais pas vus depuis des années passant me dire bonjour. La vie a assez manière lente et obstinée, reprenait son cours. Le fonds de bourses augmente plus vite que nous l'avions prévu. Les lettres d'étudiants de tout le Texas, et mine de quelques UNS de l'Oklahoma et de l'Arkansas, affluent. Chacun d'elles me rappelait que l'influence de Brian dépassait largement ce que j'avais imaginé. À la table de notre cuisine, j'ai eu le size de histoires d'enfants que travaillaient la nuit pour aider leur famille, de filles que revenaient de construire des ponts, de garçons que voulaient inventer des choses pour rendre le monde meilleur. J'ai retrouvé Brian à chaque page, le sport tennis, la motivation inébranlable, la conviction que chacun pouvait construire quelque chose de durable, pourvu qu'on lui en donne la chance. Linda est devenue ma plus proche confidente. Certains soirs, nous assions sur la véranda pour discuter longtemps après le lever du soleil. Elle aimait raconter la perte de son mari, import par un cancer, les années sombres qu'ont suivi, et comment elle amity, et peut-être quelque chose de plus doux, elle a aidé à guérir. C'est étrange, Frank, aimait-elle dit un soir, et ses mains posées délicatement sur la mienne. Parfois, on pense que le monde en a fini avec nous. Mais on découvre en ce tuyau nous reste encore un peu d'amour à donner. J'ignorais si que l'avenir me réservait, mais j'étais reconnaissant de sa compagnie. Il n'y avait pas de grandes romances, rien de précipité ni de désespoir. Juste du vieilles amies qui apprenaient à nouveau à faire confiance au monde. Une soirée après l'autre. Bien sûr, Brian me manquait encore chaque jour certains matins, j'ai me révélais en m'attendant à entendre sa voix, m'appelant de l'atelier, me demandant de l'aide pour un projet au lieu de conseils de vie. D'autres fois, j'ai me surprenais à prendre mon téléphone pour lui envoyer une photo au lieu un blog, et j'ai me rappelais qu'il était part 1. Le duo est un étrange compagnon, parfois vif et insistant, parfois juste un douleur sourd dans les os. Mais la douleur est atténuée au fil des jours. L'amour est reste. Un jour, j'ai reçu un appel de l'Université de Stanford. Une jeune femme nommée Mia, première boursière Reynolds, tenait à me remercier personnellement. Elle était étudiante en génie mécanique et venait de créer un club de robotique grâce à la bourse. Je n'y serais pas là sans Brian, m'a-t-elle dit au téléphone, la voix pleine d'espoir. Un jour, j'ai vu aussi aider les enfants comme moi. Après avoir raccroché, je suis resté un long moment dans l'atelier, à contempler l'avion violet et or que Brian et moi en avions jamais terminé. Cet après-midi-là, je me suis mis au travail, ponçage, collage, peinture, comme nous l'avions fait de années auparavant. Je n'y me suis pas précipité. J'ai les souvenirs venir et repartir à leur guise. J'ai écouté de vieilles chansons country et le murmure du vent dans les arbres. Alors que la dernière couche séchait, j'ai réalisé quelque chose. C'était ce que Brian avait toujours voulu. Non seulement que j'ai survive, mais que j'ai reconstruit. Que j'ai perpétué l'amour, pas seulement les souvenirs. Thanksgiving est arrivé et la maison était pleine. Linda avait apporté la tarte,
Greg of vitamine sa famille, et même les premiers boursiers se sont joints à nous pour le dîner. La cuisine bourdonnait d'activite. Nous avons mange, rieti pour un toast à nos amis absents, aux rêves accomplis et aux nouveaux départs. Ce soir-là, après le départ de tout, je suis sorti dans la fraîcheur de l'obscurité, le vieux modèle réduit d'avion à la main. J'ai tenu devant la lumière du porche, regardant les couleurs briller et je murmure, on a réussi, fiston. On a réussi. Et pour la première fois depuis long temps, j'ai me suis pas en seul. L'ivre s'installe sur Dallas dans un doux silence, celui que pèse les vieilles blessures et invite à la réflexion. La maison, autrefois chargée de chagrin, vibrate désormais au rythme paisible de nouvelles routines, matinées avec un café frais, après-midis à l'atelier, soirées implies d'amitié et de souvenirs. Mon cœur, autrefois SIAVIF, trouvait du réconfort dans ces petits rituels, dans le retour progressif de l'espoir. Le fonds de bourses a connu une croissance dépassant tout ce que Brian et moi avions imaginé. À Noël, nous avions aidé une dizaine d'étudiants à entrer à l'université. Chacun nous écrivant pour exprimer sa gratitude et nous faire part de ses réussites. Ellen était déjà en stage dans une entreprise aérospatiale, un autre avait été admis en master au MIT. Leurs victoires sont devenues les miennes, et j'ai ressenti une sorte de fierté paternelle dans chaque accomplissement. Chaque enveloppe, chaque appel téléphonique, me donnait l'impression que Brian tenait la main à travers le temps. Preuve que l'amour les entrace qu'une amertume n'y peut effacer. Linda est devenue un élément incontournable de ma vie. Nous partageons de joies simples, une promenade au parc, l'entretien du jardin d'hiver, de rires devant de vieilles photos. Point n'était besoin de grandes déclarations. La compagnie, j'avais appris, était aussi salutaire qu'un remède. Tu sais, Frank, aimait-il d'un après-midi ennuyé parfois. Le plus bel amour est celui qu'on construit tranquillement, briquet par briquet. Nous avions prévu une petite réunion pour les fêtes, la première depuis des années. Greg avait amené sa famille, les boursiers étaient arrivés avec leurs anecdotes, et la maison rayonnait d'une chaleur que j'ai croyais perdue à jamais. Après le dîner, je suis resté près de l'ancien atelier de menuiserie, à regarder les plus jeunes courir dans le jardin avec de rabeaux faits main, chacun peint de couleurs vives et résistantes. Comme Brian l'aurait fait. Plus tard dans la soirée, alors que les derniers invités partaient, Mia, notre première boursière Reynolds, s'attardait sur le porche. Elle me tendait une carte, à l'intérieur de laquelle était écrite: Merci d'avoir cru en moi avant que j'y croie en moi-même. J'espère que vous et Brian serez fiers. J'ai senti de larmes me monter aux mais cette fois, elles étaient douces, pas amères. Au début de la nouvelle année, je me suis souvenu de tout ce que s'était passé, la perte, la trahison, la longue bataille juridique, les bénédictions inattendues. J'ai réalisé que même les blessures les plus profondes pouvaient devenir les germes de quelque chose de beau si on les soignait avec patience, fait un peu d'amour obstiné. Un après-midi, alors que l'hiver laissait place aux premiers signes du printemps, j'ai aimé le modèle réduit d'avion, celui violet et or que Brian et moi en avions jamais terminé, dans le jardin. Le ciel était clair, l'RVIF mais prometteur. Les mains tremblantes, j'ai effectué une dernière vérification, puis j'ai les voler. Le petit avion a pris de l'altitude, captant parfaitement la lumière, et avait de bord d'une manière que aurait fait sourire Brian jusqu'aux oreilles. Linda applaudissait depuis le porche, les enfants de Greg acclamaient, et pendant un instant, j'ai jurais avoir presque entendu le rire de Brian porte par le vent. J'ai regardé l'avion à terre en douceur parmi les fleurs sauvages.
Ce soir-là, assis à la table de la cuisine, j'écrivais une lettre à moi-même, une tradition que j'avais instaurée pour garder une trace de ce que comptait le plus. J'ai parlé du commandement du duel à la gratitude, du pouvoir du pardon et de la force tranquille de la communauté. J'écrivais sur Brian, sur Linda, sur les enfants dont la vie allait être transformée par la bourse dans les années à venir. Et me permettais de continuer à construire, de continuer à rêver, de continuer à aimer, mais le monde semblait incertain. Avec le recul, j'ai compris que le plus beau cadeau de Brian était en l'argent, en la compagnie, en même la maison. C'était la leçon que la famille est fondée sur la gentillesse et que le véritable héritage n'est pas ce qu'on laisse derrière soi, mais ce qu'on crée. Quand j'ai terminé la lettre, j'ai placé à côté de la vieille photo de Brian et moi dans l'atelier, tout du rayonnance, les mains couvertes de peinture et de colle. La douleur était toujours là, mais un pex que j'ignorais était également présent. Le monde extérieur était calme, le ciel étoile. Je me suis levé, je me suis attiré et je suis sorti sur la porche pour respirer un dernier bouffée d'air frais nocturne. Merci mon fils, et je murmure au vent, de m'avoir appris que la vie va toujours la peine d'être vécue, et aimée, peu importe à quel point elle est difficile. Et sur ci, j'ai éteint la lumière du porche, j'ai fermé la porte derrière moi et je suis rentré chez moi, prêt, enfin, pour ce que allait suivre.